on the biotech area, and we were very surprised because in 1 year 5 very important and strong clusters. And renewable or telecommunication information nets, the electricity grid net, or something, or the transport networks. So we chose the area of microelectronics and embedded systems, where you have to produce a product which will come to the international scene. And this is very difficult. It's water. Desalination using, I would say, renewable energies. My name is Jean-Claude Nataf. To expand. Plus récente, c'est faciliter la coopération entre l'Union européenne et le Japon en matière d'innovation et de recherche. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Christophe Legel. I'm Head of International Affairs from the World-Class Cluster Industry in Agro-Resources. Thank you very much. I'm not going to present. I'm Gabriel Mergui, Head of the International Department of Genopol. I'm going to deliver a business plan, a joint action plan. If you want to share something, to set up a cooperation, they said, and to finance this business plan, you should go at a specific moment to the European Investment Bank. My name is Anne-Catherine Norgard. I'm the Communications Director in the cluster organization called Medicon Valley Alliance. I work in the Directorate General Enterprise and Industry in Brussels in the field of innovation. And thank you very much for inviting me here today. Comes from membership donations from companies, innovative companies around Cambridge, being, for example, a major investment by BASF in Germany, which led to Plastic Logic then setting up a plant in Dresden. There have also been inward investments into our region by companies like Philips and Nokia. Marco Park. The area can profit of the initiative, make it simplified from Paris for Cleantech. It's 1.5 billion euros. And what we would need, what Mr. Nikos Pantelos said, it's for small enterprises. We have a special handicap in France, and I'm happy that I can tell it you, that we can solve it. There is no financing when a company goes into production. French banks don't finance materials, nor they finance stock. And the European Investment Bank says us, you need to produce something, a physical product that we can help you. So how can we get this situation in Sophia Antipolis that out of this scientific capacity coming production companies like in America? I mean, all one startup after the other. We have the capacity, but we're missing the start. I think all across Europe these days people are saying that there's a funding gap and that the banks are not providing cash fast enough to have people get products out, network. That it's true that today this is a request we have very often, and we are working with not only with government but also with business angels. Avoir un certain nombre d'entreprises innovantes. Peut-on la financer? Est-ce que vous considérez que ça doit être, comme on dit en anglais, self-financing, ou bien est-ce que effectivement financer au moins 50% par les contributions de l'industrie, mais ça veut dire également qu'il doit y avoir un financement public. On se réfère à l'encadrement communautaire. Très réussi au Canada autour de l'université de Waterloo, qui est une des plus grandes pépinières de start-up en Amérique du Nord, à partir du fait que les chercheurs, les doctorants gardent la propriété intellectuelle de ce qu'ils découvrent, gardent la propriété de leurs brevets, ce qui n'est pas le cas en France, en particulier dans l'industrie privée. In Japan, which is completely different because, as I said, 80% of research and innovation is financed by private industry, and private companies remain the owners of the IPRs, of the intellectual property rights, universities even, when they cooperate together. So there is no problem in financing the commercialization of the product. It's called open innovation. And whenever discoveries are made by a certain company in a field which is not part of its core
activities, then it's not commercialized. Certainly the experience in Cambridge, where the university has been extremely liberal in allowing academics to pursue their own technology ideals. Big proof of concept and the industrial proof of concept, only 5% was financed by the venture capital. So once again, America is not the place for ultra-liberalism. Also to finance pre-development without startup companies. Capital. So I would say that we have to learn from the United States, where the risk capital is in very high percentage in many areas which are center areas like Boston or Silicon Valley or whatever. And I would suggest that we syndicate, we let European venture capitalists which are evolving or whatever learn from Americans how to do the business. So we have to bring them together and try to learn from each other how they do it. This is one of my suggestions, and I asked the panel if they have any experience of that, because risk capital is the alpha and the omega for innovation. Du holding ISF qui correspondait finalement à un besoin que certaines entreprises trouvaient tout à fait intéressant et qu'on a vu disparaître. L'open innovation, moi je suis dans un cluster qui travaille dans l'aéronautique. Crucial en Europe, tout simplement parce que nous n'avons pas de marché unique européen. Parce que les sociétés, les petites sociétés, si elles veulent se développer, sont obligées, pour aller dans les 27 pays européens, de recruter des quantités de personnes dans chacun des pays. Aux États-Unis, une société du Maryland peut très bien travailler instantanément en Californie, au Texas, n'importe où. Nous n'avons pas, pour le moment, et ça c'est un problème fondamental, pour la communauté européenne et pour tous les États membres, quelque chose qui puisse ressembler à un espace européen de l'innovation. Il n'y a pas d'espace européen de l'innovation, il n'y a pas d'espace financier européen de l'innovation. Le seul qui puisse exister actuellement, c'est les business angels. Et en France, actuellement, nous constatons que les business angels financent 4 fois plus que le venture capitaliste. 800 millions actuellement. Et les venture capitalistes, on dit qu'ils sont plus timides. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les venture capitalistes français, Sophia Nova ou d'autres, réussissent aussi bien que les autres. Donc, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de structure. Et cette question de structure, tant qu'elle ne sera pas résolue par des relations, notamment pour les startups, les petites sociétés, nous n'aurons jamais de Google ou de sociétés comme ça qui puissent se développer rapidement parce que nous n'avons pas le marché, nous n'avons que le marché national, d'une part. Troisièmement, il y a le Small Business Act aux États-Unis, c'est-à-dire que pour toutes les opérations financées par le public, les grandes sociétés sont obligées de partager avec les petites sociétés une certaine partie. Nous avons introduit un petit Small Business Act. Je voudrais signaler que nous avons une possibilité de syndiquer des business angels, la Banque européenne d'investissement, y compris le Fonds européen d'investissement, qui n'a encore aucune stratégie de développement transnational. Donc les innovations soient probablement plus nombreuses et plus intéressantes en Europe, au bout de très peu de temps, elles s'en vont.